Non seulement de notre soleil, mais de chaque étoile de l'univers, que rayon vers vous. Je pensez premiers astronautes que ont du fermer les yeux voir ce rayonnement ici dire. Je n'y vais en parler à personne, parce que personne ne m'en parle. Je n'en parle pas. J'imagine très bien les deux premiers que ont dit. Ha, parfois je vois des éclairs de lumière. Tu vois aussi des éclairs de lumière? Et pousse, oh, nous les voyons tout. Ah, Dio cord, cava alors, rires du narrateur, pour les missions vers d'autres planètes. La protection des composants électroniques est essentielle. Si un seul bit d'information contrôle une fonction critique de votre vaisseau spatial, Dyson's vos propulseurs, etc. bit passé de 1 à 0 au lieu de marquer à arrêt, vous pourriez perdre la mission. C'est pourquoi l'ordinateur du rover Perseverance, que vint d'atterrir sur Mars, a 20 ans, c'est un PowerPC lance en 2001, avec seulement 256 mégaoctets de RAM et du gigaoctets de stockage flash, mais ils DC contre les radiations, ce que signifie que sa conception, SES matériaux, SES circuits et SES logiciels sont construits pour résister à 40 fois plus de radiations qu'un ordinateur ordinaire. Il a été utilisé dans plus d'une douzaine de missions spatiales depuis 2005. En fait, lorsque nous avons commencé à tester les PowerPC il y a des années, nous placions simplement un processeur dans une ligne de faisceau où nous générons ces particules sur la planète, et nous observions les écrans bleus de la mort. On peut alors comprendre ce que n'eva pas été essayer de corriger. On ne peut pas atteindre l'état d'écran bleu de la mort, car un vaisseau spatial dans cet état est pratiquement irrécupérable. Lorsque la sonde Voyager 1 quitte le système solaire, elle a des moyens de le confirmer et l'augmentation du flux de rayons cosmiques qu'elle subissait. Bien que sur Terre les particules provenant du Soleil et du vent solaire soient une source de radiation. Plus loin, ces means particules forment un bulle protectrice, el héliosphère. Elle aide à dévier et ralentir les rayons cosmiques provenant de l'espace interstellaire, protégeant ainsi le système solaire de radiations ionissantes. Mais le Soleil a un cycle d'activité de 11 ans, donc cette protection fluctue. Le flux de rayons cosmiques sur Terre est beaucoup plus faible lorsque le Soleil est actif que lorsqu'il est au repos. Dans l'histoire de notre planète, les rayons cosmiques ont peut-être joué un rôle encore plus important, en inversant de bits non pas dans des systèmes électroniques, mais dans les codes génétiques des organismes vivants, contribuant ainsi à certaines variations sur lesquelles agit la sélection naturelle. Maria Vindevogel est aujourd'hui membre de la Chambre de représentants de Belgique. Elle eut par de personnes et non par une particule, mais son histoire rappelle les milliards de particules que traversent l'univers pendant de millions au lieu de milliards d'années, dont elle en peut, à tout moment, changer votre vie en traversant un minuscule transistor et en provoquant perturbation électronique. Découvrir l'origine des rayons cosmiques. Ou comment 4096 votes supplémentaires ont été cons. Ou comment protéger le rover martien contre les radiations. Tout cela nécessite de la résolution de problèmes. Incompétence que sus avec le temps. Et de la meilleure façon de garder ces compétences en résolution de problèmes affûtés est de résoudre une grande variété de problèmes. Ce que vous pouvez faire avec le sponsor de cette vidéo. Brilliant. Brilliant est un site web et une application qui enseigne les concepts STEM de manière interactive. Ils proposent des cours allant de l'informatique appliquée à la relativité restreinte. Du cours que je recommande si vous avez aimé cette vidéo sont Mémoire informatique et fondamentaux des algorithmes. Brilliant a vraiment amélioré son interactivité récemment. Au lieu de lire sur les algorithmes, on vous apprend à les écrire vous-même. Brilliant vous engage dans un apprentissage actif, au lieu de vous donner directement la bonne réponse. Ils vous permettent de la découvrir avec de nombreux indices et conciles. Et pour les spectateurs de cette chaîne, Brilliant offre 20% de réduction sur un abonnement annuel pour les 200 premières personnes inscrites. Rendez-vous sur brilliant.org/veritasium. Je mettrai le lien dans la description. Je tiens à remercier Brilliant pour le soutien à Veritasium. Et merci à vous d'avoir regardé. Durant un éclipse solaire, et pendant que la lune passait devant le soleil, il observa attentivement ses instruments, mais les mesures n'étaient pas affectées, même avec le soleil partiellement masqué, le niveau de rayonnement restait identique.
Puisque aucune influence de l'éclipse sur le rayonnement pénétrant n'a été observé, nous concluons que, même si une partie de ce rayonnement est d'origine cosmique, il n'émane probablement pas du soleil. Victor Hess avait découvert les rayons cosmiques, des radiations de haute énergie venant de l'espace. Mais que sont exactement ces rayons, et d'où viennent ils? Aujourd'hui, on sait qu'il n'y s'agit pas de rayons électromagnétiques comme on le pensait autrefois, mais de particules. Environ 90% sont de protons, 9% de noyaux de helium, et 1% de noyaux plus lourds. Certains proviennent du soleil, mais ils sont relativement peu énergétiques. Les rayons cosmiques à très haute énergie, se déplacent presque à la vitesse de la lumière, proviennent d'étoiles en explosion, supernovae, dans notre galaxie et dans d'autres. Les particles les plus énergétiques seraient produites par de trous noirs, notamment les trous noirs supermassifs situés au centre des galaxies. Mais il est difficile de déterminer précisément leur origine, car ce sont des particules chargées qui sont déviées par les champs magnétiques dans l'espace. Elles peuvent donc voyager de façon chaotique pendant de milliards d'années. Une particule cosmique détectée le 15 octobre 1991 possédait une énergie de 51 joules, l'équivalent d'une balle de baseball lancée à 100 km/h. Mais contenu dans une seule particule subatomique. Pour cette raison, elle a été surnommée la particule OMG. Mais ces rayons cosmiques primaires n'atteignent pas directement la surface de la Terre. Ils entrent en collision avec les molécules de l'atmosphère à environ 25 km d'altitude et créent de particules secondaires comme les pions. Ceci se désintégrent et produisent d'autres particules, neutrons, protons, muons, électrons, positrons et photons, formant une cascade de particules. Ainsi, d'un seul rayon cosmique primaire naît un pluie de particules qui atteint la Terre. C'est probablement un de ces particules qui a frappé un transistor dans un ordinateur en Belgique. Inversant le 13-bit et ajoutant 4096 voix supplémentaires à Maria Vindevogel. Mais à quelle fréquence cela arrive-t-il? En 1911, Charles Wilson rendit les rayons cosmiques visibles grâce à ses chambres à brouillard, un dispositif contenant de la vapeur saturée. Lorsqu'un rayon cosmique traverse la chambre, il ionise le gaz. Et la vapeur se condense en gouttelettes, révélant la trajectoire de la particule. Les particules alpha laissent des traces courtes et épaisses, tandis que les électrons produisent des traces longues et fines. En 1932, Carl Anderson observa une trace semblable à celle d'un électron, mais que se courbait dans le mauvais sens dans un champ magnétique, indiquant une charge positive. Il découvrit ainsi le positron, première preuve de l'antimatière. 4 ans plus tard, toujours à l'aide d'une chambre à brouillard, il découvrit le muon, également dans les rayons cosmiques. Pour cette découverte du positron, Anderson reçut le prix Nobel de physique en 1936, il partageait avec Victor Hess, le découvreur de rayons cosmiques. Des particules invisibles qui influencent notre vie bien plus que nous n'y le pensons. C'est peut-être le phénomène le plus rare jamais observé dans un jeu vidéo. En 2013, l'utilisateur Dodo_Tbag faisait un speedrun de Super Mario 64 sur console. Dans le niveau TikTok clock, il faut soudainement téléporter vers une plateforme supérieure. Ce mouvement permet de gagner quelques secondes et ressemble à un nouveau glitch exploitable par les speedrunners. Un utilisateur, Penencook 12, offert une récompense de $1,000 à quiconque réussirait à reproduire ce saut, mais après 6 ans. Personne n'y est parvenu. L'explication la plus probable est un impact de rayon cosmique ion inverse un bit. Un seul bit modifié dans la coordonnée verticale de Mario aurait suffi à le déplacer vers une autre position correspondant exactement à une plateforme supérieure. Des systèmes ont même réussi à reproduire cet effet en forquant la modification du bit au bon moment. Ce type d'erreur est appelé single event upset, une perturbation transitoire qui peut altérer le fonctionnement d'un dispositif électronique. Ainsi, un écran bleu peut parfois être causé par une particule cosmique. Aujourd'hui, on utilise des méthodes comme les mémoires ECC pour corriger ces erreurs, mais il est impossible de les éliminer totalement. En 1996, IBM estimate qu'un bit flip se produit environ une fois par mois pour chaque 256 MO de RAM.
Les principaux responsables sont les neutrons produits par les cascades de rayons cosmiques. En 2009, Toyota a dû repeller de millions de véhicules à cause de problèmes d'accélération involontaire. Certains ont soupçonnent les rayons cosmiques, au point que la NASA a été impliquée dans l'enquête. Mais il a été conclu que les causes principales étaient de petits bloqués, de tapis mal placés et surtout d'erreurs humaines. En revanche, les rayons cosmiques ont bien cause de pannes de superordinateurs, surtout en altitude, à 200 meters d'altitude, au laboratoire de Los Alamos. Ces perturbations sont fréquentes et nécessitant de systèmes de redémarrage automatique. Plus on monte en altitude, plus le rayonnement augmente, à 18,000 pieds, 0,5 microsievert/r, à 23,000 pieds, 1 microsievert/r, à 33,000 pieds, plus de 2 microsieverts/r. En croisière, le risque de bit flip est multiplié par 10 à 30. Cela ne pose pas de problème sur un ordinateur portable, mais pourrait être critique dans un système de volume. 7 Sierra Leonean Leones Octobre 2008. Un Airbus A330 Reliance Singapore a Perth a soudainement pic de 200 meters en 20 secondes. Les passagers ont subi un forte décélération négative. Certains ont été projets vers le plafond. Le système informatique de bord, ADIRU, semblait avoir reçu de données erronées, possiblement causées par une inversion de bit dans un MOT binaire de 32 bits. Les alarmes de décrochage et de survitesse SE sont déclenchées simultanément, ce qui est normalement impossible. Les enquêteurs ont envisagé bugs logiciels, défaillances matérielles et interférences électromagnétiques, mais aucune cause certaine n'a été retenue. Une hypothèse reste celle d'un single event effect provoqué par une particule cosmique frappant un puce. Le problème est que ces erreurs ne laissent presque aucune trace. L'Airbus A330 concerne avait été conçu avant que les normes de résistance aux rayonnements cosmiques ne soient systématisées. À l'inverse, la navette spatiale utilisait une architecture redondante, 4 ordinateurs exécutant les mêmes calculs, capables de se corriger mutuellement et de détecter les erreurs. Lors de la mission STS-48, 161 bit flips ont été enregistrés en seulement 5 jours. Dans l'espace, ces événements sont fréquents. Parfois même perceptibles directement par le corps humain, certains astronautes reportent voir de brèves flashes lumineux, causés par de particules traversant l'œil ou le nerf optique. Le corps humain, lui aussi, devient un détecteur de rayons cosmiques. Un avion chute du ciel. Un speedrunner saute inexplicablement sur une plateforme plus élevée. Quoi, et un recomptage électoral est déclenché. Tout cela à cause du même phénomène invisible que imprègne l'univers. 18 Sierra Leonean Leones Mai 2003. Les électeurs en Belgique se rendent aux dans de nombreuses régions. Le vote se faisait sur ordinateur. Une technologie que les Belges expérimentent depuis plus de 10 ans. Mais le système possédait une sauvegarde. Chaque électeur insérait une carte magnétique dans la machine et faisait son choix à l'écran. Le vote était enregistré à la fois dans l'ordinateur et sur la carte magnétique, que l'électeur déposait en dans un boîte pour assurer une redondance. Tard dans la nuit, alors que les votes étaient comptabilisés, un responsable électoral détecta un problème dans les résultats de Scarbeck, un commu, Maria Vindevogel, un candidat plus connu avec son propre part 1. Avait reçu plus de voix qu'il n'était mathématiquement possible. ILS le savant en raison du fonctionnement du système de vote préférentiel. ILS sortiront donc les cartes magnétiques et commenceront un recomptage. Un par un, les cartes feront réintroduites dans les machines et, après plusieurs heures, le recomptage fut terminé. Les taux de votes pour tous les candidats étant exactement les mêmes suivants, sauf pour Maria Vindevogel. Dans son cas, le nombre de voix après recomptage était inférieur de 4,096 à celui du premier comptage. Alors, qu'est-ce qu'il passé? Comment son total initial avait-il pu être gonflé de plus de 4,000 voix? Des experts en informatique feront appels pour effectuer des tests approfondis du logiciel. Ils examineront le code ligne par ligne, mais n'y trouveront aucun bug. Ils récupéreront l'ordinateur ayant produit le résultat erroné et testeront le matériel encore et encore, sans jamais parvenir à reproduire l'erreur. Tout semblait fonctionner parfaitement.
ILNE restate alors chuan sol explication possible ETL est vraiment étrange. L'indistinct du nombre de voix supplémentaires reçus par Vindivogel, 4096. Les ordinateurs fonctionnent en binaire, avec des suites de zeros et de UNS. Chaque chiffre correspondant à une puissance de 2. Quel part dans l'ordinateur que comptabilise les votes se trouve une série de bits représentant le nombre de voix de Maria. Au début de la journée, tout était à 0. Puis chaque nouveau vote augmente ce nombre de 1. Physiquement, cela se fait en activant un transistor pour représenter un 1 et en le désactivant pour représenter un 0. Ce qui est remarquable avec le nombre 4096, c'est qu'il correspond exactement à une puissance de 2 puissance 2. C'est le 13e bit. Donc, pour que Maria Vindivogel recueille 4096 voix supplémentaires, une seule chose devait se produire, le 13e bit devait passer de 0 à 1. Mais pourquoi cela arriverait-il? Les ordinateurs fonctionnent précisément parce que les bits n'y changent pas tout seuls, ou bien ainsi? En inquiétant sur le problème, les autorités belges découvrent des rapports similaires provenant de grandes entreprises informatiques des les années 1970. En 1978, Intel signala de étranges erreurs apparaissant dans ses mémoires DRAM de 16 kilobits, des UNSS transformées spontanément en 0 sans cause apparente. Le problème venait du boîtier en céramique entourant la puce. Avec l'explosion de la demande de composants électroniques dans les années 1970, un nouvel usine fut construit près de la Green River, dans le Colorado. Malheureusement, ce site se trouvait en aval d'une ancienne usine de traitement d'uranium. Des atomes radioactifs se retrouvèrent dans la rivière, puis dans les embalages en céramique de microprocesseurs Intel. Les scientifiques d'Intel découvrent que même de traces infines d'uranium et de thorium suffisantes à provoquer des erreurs. Dans leur mémoire DRAM, les données étaient en stock sous forme de présence ou d'absence d'électrons dans un puits semi-conducteur. Les particules alpha émises par l'uranium et le thorium étaient insuffisamment énergétiques et ionissantes pour créer de pairs électrons trous dans le silicium. Si une particule alpha frappait exactement au bon endroit, elle pouvait créer suffisamment de charges électriques pour modifier l'état d'un bit. On appelle cela un single event upset, un type d'erreur dit soft error. L'erreur est qualifiée de soft parce que le composant n'est pas endamagé, le bit change simplement d'état, mais on peut l'effacer et le réécrire sans problème. Les chercheurs exposeront les puces à différentes sources de particules alpha et constateront que le nombre d'erreurs augmente directement avec le niveau de radiation. La raison pour laquelle ce problème fut identifié dans les années 1970 est que les composants électroniques avaient été miniaturisés au point où une seule particule alpha pouvait suffire à inverser un bit. Ces découvertes attirent immédiatement beaucoup d'attention. Avant même la publication officielle de l'étude, elle circulait déjà largement dans l'industrie. Les fabricants devinrent alors beaucoup plus prudents concernant les matériaux radioactifs utilisés dans les puces et leurs emballages. Ainsi, l'erreur ayant ajoute 4096 votes à Maria Vindivogel en était probablement pas causée par un radioactivité naturelle dans l'ordinateur. Alors, d'où venait-elle? Après la découverte de la radioactivité par Henri Becquerel en 1896, les scientifiques chercheront un moyen de la mesurer. L'un des instruments utilisés était l'électromètre à feuille d'or. Lorsqu'il est chargé électriquement, la feuille est repoussée, et l'angle permet de mesurer la charge. Mais essais de radiations ionissantes pénétrant dans la chambre, elles racontent des électrons aux molécules d'air, créent des charges positives et négatives. CES charges neutralisent progressivement la charge de la feuille. Plus le niveau de radiation est élevé, plus l'appareil se décharge rapidement. En 1910, Theodore Wolff amena son électromètre au sommet de la Tour Eiffel. Comme la radioactivité avait été détectée dans le sol et les roches terrestres, il s'attendait à ce que 300 mètres d'altitude, le rayonnement soit beaucoup plus faible. Mais il n'y constata qu'une légère diminution. En 1911, le physicien autrichien Victor Hess décida d'aller encore plus loin, littéralement. Il chargea des électroscopes dans la nacelle d'un ballon à hydrogène. Lors de ses deux premiers vols, il observa les mêmes résultats que Wolff, jusqu'à environ 100 mètres d'altitude.
ILNY evade pas de changement fondamental du niveau de radiation par rapport au sol. Mais l'année suivante, il effectue accept vols atteignant jusqu'à 5,200 meters d'altitude. Et là, il découvrit quelque chose de remarquable. Même si la radiation diminuait légèrement dans les premières centaines de meters, elle augmentait ensuite avec l'altitude. À son altitude maximale, le niveau de radiation était plusieurs fois supérieur à celui mesuré au sol. La radiation semblait venir non pas de la terre, mais du ciel. Hes programma l'un des SES vols en ballon.